चरणों के विच गुरु के चरणों में अपने ध्यान में लियाओ। एक बारी प्यार में भिज के ना गुरु कलगीधर पातशाह वालों बख्शी हुई फतेह जी है उसकी सांझ पाई है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले 2 दिनों तो आप एक विचार आरंभ की सी कि विसाखी जी है ये मनुखी पूर्णता का त्यौहार है। इन एसेंस if we take the messages of Guru Granth Sahib, then Vesakhi in actuality is a celebration of human completeness, the celebration of the human being becoming complete. We also discussed the journey of completion, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ। It began with Guru Nanak, the birth of Guru Nanak in 1469. And the journey was then contributed to, added on, complemented by 9 successive Gurus, beginning with Guru Angad Patshaah. In 1699, Guru Kalgidhar Patshaah ने एक त्योहारक रूप दे विच मनुखी पूर्णता का प्रगटावा किया ते इसनूं मनाया त्योहारक रूप दे विच। So 1699 Vesakhi is a celebration of this completeness of the human being. लेकिन जी यात्रा से ये मुकम्मल हुई है 1708 के जो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह 10वें पिता गुरु कलगीधर पातशाह ने इस पूर्ण मनुख को भाव सिख को गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के लड़ लाया, गुरु ग्रंथ साहब के शब्द के नाल लाया और गुरु ग्रंथ साहब जो अंदरूनी भाव है ना वो लड़ लाया। So 1708 was the culmination, the completion of this journey of perfection, journey of completeness of the human being, when Guru Gobind Singh decided to connect us, to make us one with the Shabad. And we defined completeness as follows, कि पूर्ण मनुख दरअसल वो है जो अंदरों पूर्ण रूप दे विच परमात्मा दे नाल जुड़िया होवे ते बाहरों पूर्ण रूप दे विच मनुखता दे नाल जुड़िया होवे, linked within completely with the complete being, which is God Himself, Paramatma, and linked without the outside completely with humanity. We are part and parcel of humanity. And the method to link completely within and without is using the complete Guru, which is Guru Granth Sahib Maharaj. So therefore, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ। The mission of Guru Nanak therefore became to create the complete being. So Guru Nanak Patshaah, we agreed that over the 70 years of his life, he created what we called in very simplistic terms a framework of Sikhi. You know, Punjabi ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। So this framework was then created in such a way that the succeeding gurus would come in one by one. बाकी दे 9 गुरु जड़े आने ना वो अपने बारी आके ये विच अपनी बख्शिश, अपनी कुदरत, अपनी कृपा या अपनी करामात ये विच एक करके रंग भरनगे, एक करके सिक्खी के मकान, सिक्खी के घर की इट लाएंगे, इटां लाएंगे। So this framework was then created by Guru Nanak to allow the other gurus to come in and give their very valuable contributions. And he provided 3 supports for this framework. One is Naam Japana. The English translation of Naam Japana is realization of godly virtues. To realize godly virtues is to know the virtue, to understand the virtue, to internalize the virtue, to practice the virtue, to suffer the consequences of the virtue. Yes, you have to suffer the consequences. One of the virtues of God is truth. So when we understand truth, we practice truth, we speak the truth, we have to suffer some consequences of it. Because the world doesn't like truth. Yeah? We become unpopular, we become hated. So we have to go through that process and then we become the truth. So this entire process is called realization. ये पहला सहारा है. Realization, नाम जपना, धर्म दी किरत करना, honest and a labor of love. नाम भी honestly ते love दे नाल जपना
ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਤੇ ਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਥਰਡ ਕਨਸੈਪਟ, ਵੰਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਵੰਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛਕਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਓਨੈਸਟ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਅ ਲੇਬਰ ਆਫ ਲਵ। ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਰਿਆ। So the first basic foundational fundamental contribution without which the position of Sikhi cannot withstand was contributed by Guru Angad Paatshah, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰੰਗ ਸਾਰੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣ। So the other contributions will become meaningless if we are not able to start with the hukam. This is what we call the foundational color of the Sikhi picture, or the foundational brick of the Sikhi house, whichever way you want to look at it. Yeah. तो आज ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ contribution to the Sikh canvas, ਇਹ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਜੀਵਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਜੀਵਨ can be translated as exemplary life or exemplariness. And I'm going to define that very shortly. ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੌਸੀਤਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਛੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। In other words, free from all sorts of debilitating, downgrading superstitions that take us away from God. There is absolutely zero place for any of this in the Sikhi complete picture. Now, exemplariness also means a liberation from rejected belief systems. Those beliefs and those systems that had been rejected by the Gurus, that had been thrown out of the Gurus, should and ought to have no place in the Sikhi life. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। Life is short, ਪਿਆਰਿਓ। There is no chance, no place for experimentation here. When the Guru says no, that's why hukum manana is primary importance. So Guru ने किया कि बुद्ध की पूजा नहीं करनी, तो फिर असी बुद्ध की पूजा नहीं करनी। जो Guru ने किया ए काम नहीं करना, that's what it means. You are liberated from rejected belief systems. A life of exemplariness is one which is devoid of any kind of divisions. देखो मनुष्यता के नाल जुड़ना। When you want to be one with humanity, you cannot entertain within the spiritual system any kind of divisions, any kinds of ups and downs कि I am higher and you are lower, मैं ऊंचा ते तू नीवां। फिर मनुष्यता के नाल किस तरह जुड़ांगे? मनुष्यता के नाल जुड़न लई all sorts of gender divisions। आ देखो अद्धी मनुष्यता इस्त्री रूप है ते अद्धी मनुष्यता मर्द रूप है। जे असीं इस्त्री नूं नीवां करांगे ते अद्धी मनुष्यता नालों टुट जावांगे। We break away from half of humanity by entertaining within our minds divisions based on gender, to say that the women are a weaker sex, a bad sex, or anything of that nature. You see, the whole idea, Adarshwadi Jivan, means there is no place for any superstitions, no rejected belief systems, no caste and no gender divisions. And a life which is utterly unpolluted from discarded customs and rituals. A spiritual pollution. The Sikhi Dara and Sikhi, the way of Sikhi, the spirituality of Sikhi is complete. It is pure, it is perfect, it is clean, it is transparent. When you walk on it, there is no place for any kinds of pollution, of rituals, of discarded customs. ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। But somebody says, Guruji says, don't do it. Our usual response is, but we have been doing it. Custom. We have been doing it. So those things, when taken out of the life, will lead us into an example. I am very Sikho. If you want to live a life of exemplariness and you want to be complete,
then do not ever, गर्भ कहते ना ईगो नो, the third word या ਜਿਹੜਾ ਆ गर्भ लफ्ज है ना ਬੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ईगो है, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। जात का गर्भ ना करियो कोई, ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਅਵੇ ਫਰਮ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਹਾਈ, but really not. High are only those who have realized God and have connected with humanity. ब्रह्म दिंदे सो ब्राह्मण होई। देखो वार्निंग भी दी है पातशाह ने, जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा। धार्मिक बोली विच एक गाल है किसी को मूर्ख कहना, धार्मिक बोली विच it's a spiritual vulgarity या to call someone a मूर्ख। and पातशाह is saying मूर्ख की definition ये है, क्योंकि देखो spirituality दे विच गुरु नानक पातशाह is very very clear, we have to be one with humanity, so there is no place for this। and anybody who then does not recognize that, does not want to accept that, then Guru Amardas Pansha said that's मूर्ख। मूर्ख वो हुंदा जिहड़ा अपना मूँह अगे करके हर गल करता, करना दी अकल चाहिए आगे। so we think with our minds, that's normal। Pasha is saying those who think with their face, अर्था मुँह रखना, सेफ फेस का जो अंग्रेजी में ना सेफ फेस, हर गल दे विच मूँह अगे है, मूँह बस मूँह दी मूँह चाहिए, होर नहीं कुछ चाहिए, अकल पिछे रखी होंदी है, उन्होंने मूर्ख कहते हैं। जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा, गवारा गवारा इज फूल, फुलिश। इस गर्भ ते चला बहुत बेकारा। बेकारा मीन्स सिंस, wrongs। Because of this ego based on the caste, humanity has suffered untold sins and damages। पता किहो ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀ